Вітаю усіх на борту нашого драккару, біля штурвалу Богдан, і ми з вами продовжуємо наші пригоди у грі Hogwarts Legacy. Прошу хвилинку вашої уваги перед тим, як я перейду саме до гри. На жаль, я думаю, багато вже хто з вас чув, а можливо багато хто і відчув на собі такий нюанс даної гри, що, на жаль, оптимізація, особливо під старі відеокарти, дуже і дуже сильно шкутильгає. В мене доволі сильний ПК, ви це бачили на картинках з моїх ігор. Я дійсно дуже ним був довго задоволений, це i7 8-го покоління, це 32 ГБ оперативної пам'яті, але він має одне слабке місце, а саме відеокарту від AMD. Так, це відеокарта RX 580 у виконанні компанії Gigabyte з 4 ГБ оперативної пам'яті. На жаль, для цієї гри цього виявилося замало, тож, на жаль, мій вірений комп'ютер може видати певні баги, глитчі і усілякі інші речі, які будуть, на жаль, помітні на картинках. Зробити з цим щось я не можу, зменшення налаштувань, на жаль, не впливає, тож завчасно прошу вибачення, якщо в мене не буде просто фізичної можливості якось цього уникнути. Ну а тепер до гри. В минулому випуску ми стали почесними членами гуртожитку Слизерин. Це наша спальня. Виглядає доволі цікаво, зелені кольори, підземелля, але якось при цьому не темно. Навпаки, дуже навіть така світла. Спальня мені подобається, але нам треба шукати вітальню, тож до роботи. Оце тобі лабіринт. Здається, вітальня там, але, як то кажуть, ми нормальні герої, ми завжди ходимо в обхід. Ще одна спальня, якась скринька, замкнена, на жаль, але це нічого. Протягом гри нас навчать найкращому з заклять Алохоморі, і ми вже будемо її відкривати без жодних питань. Так само, як і багато закритих поки що для нас дверей. Як бачите, тут спальні, поряд зі спальнями висять номери курсів. Ревеліо. Тож ми собі йдемо спокійнесенько далі. Судячи зі змії, оце і є вітальня. Так, це вітальня Слизерину. Незважаючи на те, що ми десь під водою, купол сяє. Магія! I suppose some introductions are in order. Ну добре, давайте знайомитися з нашими однокласниками. Чи то пак співмешканцями по гуртожитку. Отже, починаємо з Імельди Рейес. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Від зайвої скромності ця дівчина точно не помре. Але ми самі впоралися. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Вона дійсно, здається, багато знає про чарівні шахи. Одразу невеличкий неприємний спойлер. На жаль, класичні ігри в плюй камінці та магічні шахи чомусь тут недоступні. Не знаю чому, здавалося б, такі міні-ігри були б логічні в цьому всесвіті, але чомусь їх немає. Може, розробники ще щось додадуть пізніше. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Трошечки пихата леді.
Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Ну, можливо. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Отже, тепер знайомимося з наступним нашим співмешканцем, і це Омініс Ґонт. І зараз вже, я так думаю, багато хто з фанатів Гаррі Поттера пригадав це прізвище. Так, дійсно, це той самий рід, з якого походила мати Волдеморта. Дуже й дуже цікавий рід, вони володіють парасел-мовою, чи то пак зміїною мовою. Ну, а цей хлопець трошечки дивний. Судячи з його очей, він наче скидається на сліпого. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Красиво з'являтись я би не сказав, але зустріч з драконом була не надто приємною. Принаймні з нашими поточними знаннями. Лумос та Ревеліо, ну, серйозно, від дракона таким відбиватися без варіантів. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Спочатку спитаємо, мабуть, про русалок. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. А він був впевнений, що опиниться в Слизерині. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Дійсно, є така справа, дійсно, Салазар Слизерин був такий трошки схиблений на чистоті крові. Волдеморт так само, насправді, хоча, як ми з вами знаємо, він сам був напівкровкою, його тато був маглом. Тож, як то кажуть, знову повторюються старі максими. Але то це вже расизм, особисто я вважаю, що неважливо хто якого походження, головне, що ти вмієш. Ну і наш третій друзяка, майбутній по Слизерину, це Себастіан. I suppose. No. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Селлоу. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Це було захопливо, але і по-своєму жахливо. Правильної відповіді, мабуть, не існує. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. А що він читав? Взагалі вперше чую з книжок про Гаррі Поттера, щоб слизеринці так прагнули знань. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Це про що він? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today.
Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Отже, нас чекає професорка Візлі, але спочатку, думаю, нам краще завершити огляд вітальні. Отже, я так розумію, тут дівчаче крило, і нас туди, на жаль, не пустять, як бачите. Хто читав книжки, той чув про те, що дівчат вважали більш надійними, ніж хлопців. Чому? Спитайте в засновників, я сам не знаю. Так само маємо тут декілька спалень, відповідно, як бачите. До того ще й з тістечками. Тістечка можна попоїсти, вони від цього не закінчуються. Знову замкнені скрині, ну, тобто, як бачите, простір для досліджень доволі таки величенький. О, яблучко. З'їмо яблучко. Ну і поступово рухаємося далі. Власне, це, мабуть, усе найголовніше тут. Я не знаю, чи є якісь сценарії, окрім як грати за жіночого персонажа, щоб потрапити в обидва крила гуртожитку, але, може, з часом ми знайдемо якийсь спосіб. Другий вихід з дівчачого лабіринту, так само нас туди не пускають, тож ми поступово йдемо нагору ось тут. А ось і пані Візлі. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Зараз знову починається навчання в грі, ну, нічого нового. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Отже, знаходимо ось такі сторінки довідника. Вони будуть розкидані по всіх локаціях, тобто це Hogwarts, це Гоксміт, це зовнішній світ. Головне – це періодично кастувати Ревеліо. Фактично, це один з головних способів збирати досвід та підвищувати собі рівень. Зараз це будуть пояснювати детальніше, я поки що коротко. І статуя Келпі. Маленька така відсилочка до іншого всесвіту, а саме всесвіту Відьмак 3. Адже, як я думаю, ті, хто грали у гру або принаймні читали оригінал, знають, що Келпі – це такий морський демон, а також улюблена коняка Цирі.
Ця статуя зображає Келпі, водяного демона, який походить з Ірландії і Великобританії, і здатен змінювати свій зовнішній вигляд, але зазвичай приймає форму коня з довгою гривою. Найбільший зареєстрований Келпі відомий як чудовисько озера Лох-Нес у Шотландії. Ось так. Фактично, довідник – це ваше меню паузи. Тут відображається ваш рівень, він зараз підсвічений по центру, загальний прогрес по грі. Тут так само можемо побачити і за що ми отримаємо досвід. Так, наприклад, ось ми знайшли першу сторінку довідника і нам треба знайти ще одну, щоб отримати першу винагороду і трошки досвіду відповідно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. До речі, ось як бачите, ось така цікава скринька з оком, її не можна відкрити, поки вона вас бачить. Мантії невидимки, можливо, тут і немає у грі, але, як то кажуть, ми знайдемо спосіб зникнути. Рухаємося далі за професоркою Візлі. Трошки моторошний та проте цікавий спосіб відкривання дверей. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Це, знову ж таки, вогники флу або точки швидкого переміщення. В оригіналі, як ви пам'ятаєте, у Всесвіті Гаррі Поттера був порошок флу, який давав можливість переміщуватися між камінами. Вони створили ось такий, наче аналог. Гогвартс, як бачите, це доволі велика окрема територія. Ми маємо переміститися до головних сходів, і нам професорка Візлі відкрила саме центральний хол. Далі ми маємо самі знаходити ці вогники і, відповідно, потім будемо мати можливість до них переміщуватися. Поїхали! And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I suspect most Slytherin. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Отже, ми можемо трошечки розпитати, адже гра адаптована не тільки для фанатів серії Гаррі Поттера, але й для повних новачків, тобто хто ніколи не цікавився цим всесвітом, але от чомусь вирішив зацікавитися саме грою. Тож, починаємо з дещо дивного питання, що таке Гогсмід. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Тепер можемо розпитати про уроки замовлянь та темних мистецтв. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Ну що ж, подякуємо нашій знайомій. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, професор Фіг просив нас помовчати, тому краще поки що прикинемося віником. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Отже, тепер маємо поспілкуватися з професором Фігом. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Ну, насправді не хотілося б їй брехати, незважаючи на те, що ми слизеринці, а вона, як ми пам'ятаємо, і вся сім'я Візлі завжди вчилася у Гриффіндорі. Ну, вона доволі приємна, до того ж заступниця директора, такий ворог нам не потрібен. В будь-якому випадку. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Отже, насправді нас зараз просто будуть навчати, як відслідковувати маршрути до завдань. Нічого нового чи дивного. Ми це вже багато хто бачив. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Дуже добре, але ми, як то кажуть, спочатку робимо те, що нам дуже хочеться зробити. Наприклад, знаходимо чергову сторінку довідника. Фонтан центрального холу. Цей фонтан багато оздоблений різьбленими статуями мешканців магічного світу, включаючи зграю кам'яних сирен, що кружляють навколо основи фонтану. Маємо ще ось такого метелика, який нам допомагає знайти шлях, але це, мабуть, трошечки пізніше. Пізніше так само зможемо запустити цей фонтан, якщо так можна буде правильно сказати. А поки що пропоную подивитися додаткове завдання. What am I missing? Лінора Еверлі. Цікаво, з якого вона гуртожитку. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Отже, як ми бачимо, барсук, а отже це Гаффелпаф. Що вона може розказати нам про ці картини? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Окей, а десь ще є подібні картини? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Побачимо. Отже, That spot must be a clue. Люмос, як бачите, підсвічує певне місце. Тепер я знаю, де це місце насправді. Вам доведеться шукати його або з моєю допомогою, або самим, але це дуже просто. Такі картини дуже рідко відправляють кудись аж надто далеко від себе. Тож шукайте десь плюс-мінус поряд. This looks like the location from the painting. А потім шукайте ось це. Шукайте ось цього метелика. Цей метелик має відкрити нам те, що ховає картина. Дивіться. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Знову ще одна сторінка довідника, додатковий досвід, і ми отримаємо вже другий рівень. Це лише початок, але повірте мені, це дуже і дуже приємно. Сторінок тут багато, вивчати можна довго. Статуя Грегорі Улесливого. Ця статуя з чарівною посмішкою зображає середньовічного чаклуна Грегорі Улесливого, відомого за винайдення елейного елею, зілля, випивши яке ви будете переконані, що той, хто його вам дав, ваш найліпший друг. Цікавий дядечко. Одна з, мабуть, найзнаменітіших вже на просторах Ютубу загадок про кількість рогів, чи то пак ніг, чи голів. Я пізніше так само покажу вам, де можна взяти нормальну підказку, а не шукати за Ютубом. Повірте мені, це набагато простіше, ніж видається на початку. Отже, розповідаємо Лінорі, що ми знайшли. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? І отут наче нам дають трошки відігравати якогось конкретного персонажа, можемо не казати, а можемо навпаки сказати. Вона з нами поділилася, як побачити підказку, тож, я думаю, все очевидно. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that.
Ну що ж, дуже добре. Перше додаткове завдання виконано. Це прекрасно. Тепер можемо відправлятися якраз туди, куди нас намагалися відправити, а саме до уроку захисту від темних мистецтв. Як бачите, маємо трошки підвантаження, тут так само вже починаються певні графічні недоліки. Та разом з тим маємо сторіночку довідника. Фонтан Віверни. Цей фонтан у дворику трансфігурації має подобу віверни на вершині і служить місцем відпочинку для учнів. Попри чутки про протилежне, можливо запущені сером Кедоганом, це точно не віверна Звай, яку вбив жвавий лицар всупереч собі. Сер Кедоган, як ви пам'ятаєте, це портрет такого собі скаженого лицаря. Гаррі Поттер познайомився з ним на 3-му курсі. Черговий вогник Флу, насправді доволі корисна штука. Допомагає швидко переміщуватися замком, бо замок таки доволі величенький. Про ці статуї можна розповісти окремо, поки що тільки скажу, що це так само джерело додаткових сторінок довідника. Ну а ми йдемо всередину. Як бачите, глобуси можна крутити. Дуже взагалі багато таких дрібних елементів, і мені дуже насправді шкода, що я не можу запустити у кращій якості. Повірте мені, замок просто пропрацьований настільки детально, наскільки це можливо. Взагалі уся гра дуже красива. Просто не можна відвести очей. Я бачу, що люди працювали над деталями, і дуже шкода, що вони не попрацювали саме над оптимізацією, щоб ми могли це побачити, незважаючи на конфігурацію ПК. Отже, клас захисту від темних мистецтв. Починаємо урок. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Мені подобається ця тітонька навіть дуже. Отже, вивчаємо перше наше замовляння, це Левіоса. Воно нам далі по грі дуже часто буде потрібне. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember... Levioso!
Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А ми більше нічого і не знаємо. Ну, а Себастіан, схоже, вправний дуеліст. This can't be your first duel. Let's just... I do enjoy a lively duel. Protego, please do students for this occasion. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Селлоу will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ну, я б теж з цією старенькою не заїдався. Я ще жити хочу. Можемо так само дістати ще одну сторінку довідника, якраз про скелет гебридського чорного дракона. Цей величезний драконячий скелет, що висить в класі захисту від темних мистецтв, ймовірно, є трофеєм професорки Гекати після її одноосібної перемоги над одним з найбільших браконьєрських осередків у Східному Уельсі під час великого полювання на браконьєрі в 1878-му. Ну, мене більше цікавить насправді додатковий досвід від цих новин. Ну і так само можемо поспілкуватися з Себастіаном. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, ми трошечки на камінцях тренувалися в минулому випуску. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ну, звучить інтригуюче. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Нам справді досить цікаво, але, мабуть, цим ми займемося трошечки пізніше. А поки підемо далі. Нас чекає урок замовлянь. Раджу вам кастувати Ревеліо за будь-якої можливої нагоди, адже ніколи не знаєш, де можна побачити чергову сторіночку. А як ви вже зрозуміли, сторіночки – то дуже корисна річ. До речі, про винагороди.
Маємо декілька виконаних завдань та перші винагороди. Винагороди дають той самий зовнішній вигляд спорядження. Що це таке на практиці? Спорядження виглядає в багатьох іграх дуже і дуже по-різному, і не завжди, давайте будемо чесними, персонаж виглядає так, як вам хочеться. Розробники прибрали таку проблему з Hogwarts Legacy. Ви можете змінювати вигляд вашого спорядження так, як вам хочеться. Ось, наприклад, легендарні рукавички, і за виконання наступних 4 основних завдань ми отримаємо легендарну накидку. Також отримаємо зовнішній вигляд напівобідкових окулярів за виконання додаткових завдань. Також за пошук сторінок ми вже отримали окуляри з регаліями Гогвартсу і можемо отримати рукавиці так само. Як це виглядає на практиці? Дозвольте, я вам покажу. Отже, це спорядження. Як бачите, маємо звичайні чорні рукавички, але зайшовши ось сюди, ми можемо надати їм ось такий вигляд. Як бачите, дещо все ж більш цікавий. Аксесуарів так само маємо окуляри, та я їх одягаю хіба як елемент для додавання захисту або атаки. Я вже не пам'ятаю точно, що вони додають. Кашкетика, особливо такого, я не дуже хотів би вдягати. Давайте подивимося, може його можна на щось змінити. Насправді ні, хіба капелюхи темних мистецтв. Ну, це мені не дуже до вподоби, ще й з черепом, ні. Краще не будемо. Ну і аксесуари для шиї, так само, поки що єдина хусточка, ну вже що маємо, те маємо. Змінити вигляд мантії можемо так само хіба як на мантію темних мистецтв, а от спорядження можемо вдягти, наприклад, кобальтові регалії. Бачите, доволі таки цікавий вигляд, або ось так ходити у піжамі. Насправді така собі історія, тож я вдягаю звичайно собі форму і спокійно йдемо далі. Пізніше стане набагато цікавіше в цьому питанні. Ну а ми рухаємося до класу професора Ронена. Revelio. Дуже цікаві гобелени, хоча їх і поганенько видно. Але ось, наприклад, у Туайлеті ми з вами можемо бачити скриню. А окрім скрині, можемо бачити перші ті самі проблеми, про які я вам казав. Як бачите, от не встигає відеокарта просто відпрацювати усі ті графічні елементи, які тут додані. Особливо це от зараз добре видно саме з передачею світла. Як бачите, з нашим наближенням стає трошечки легше. Ну, що я можу з цим поробити? Жаль, геть нічого, адже, як ви розумієте, це вже такі тонкощі, які можуть виправити або розробники програмного забезпечення для відеокарт. Я вже багато чув жалобних відгуків про саме відеокарти AMD, особливо от старих поколінь, навіть топові, вже не витримують навантаження цієї гри, та й багато з новинок показали себе дуже і дуже погано. Отже, урок замовлянь. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Друге знайоме нам заклинання ще з книг – Акціо. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Здається, зараз буде черговий поєдинок. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Отже, насправді доволі просте завдання, ми поки що лише тренуємося. Splendid! Very good! Excellent control there. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Отже, класика. Гриффіндор проти Слизерину. Майстерно. Навіть дуже. Accio. That's it! Here we go! По платформі, до речі, можна вільно переміщуватися, і це створює певні такі читерські можливості в більш складних варіантах цього завдання. Як бачите, поки що все більш-менш просто. Brilliant. Треба хіба втримати від падіння ось ці кулі. Ну все, ми вже її фактично перемогли. Та я люблю завершувати красиво.
more. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Ну, побачимо. Здається, в Наті будуть проблеми. That is how it's done. Рахуються тільки ті кулі, які залишаться на полі. Але як ми тільки що бачили, кулю Наті скинуло. Do Тож, not think I will start going easy on you now. Accio. I will get you back for that. нам пощастило в останню мить, 50 очок таки наші. Побачимо. Наті отримує лише 30, це вже добре. Ну тепер треба витягти ось того. Є! 100 очок ми вже обходимо Наті досить добре. Тобто за останню кулю можна не дуже хвилюватися, перемога вже в нас в кишені. Але хочеться завершити красиво. На жаль, не вдалося. Лише 20 очок. Але все одно перемога. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Що ж, схоже, що в нас насправді з'являється приятелька Гриффіндорка. Ну, я дуже радий. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Цікаво. Отже, дізнаємося про ще одну школу чарів, а саме Ouagadougou. Як ви вже зрозуміли, знаходиться вона в Африці, в Уганді. Дуже цікаво. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Це дійсно неймовірно. Вона вміє чаклувати без чарівної палички. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Чи Ouagadougou велика за розмірами? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. А як вона виглядає? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me,
this enormous school that seemed to be floating in midair. Ну що ж, дякуємо за розповідь. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Що ж, дуже добре. Перший урок пройшов дуже-дуже класно, мені дуже сподобалося, не знаю як вам. Можемо поспілкуватися ще з однією грифіндоркою. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. І з самим професором Роненом. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Що ж, чудово. Hello there. You're the new student, aren't you? З нами хоче поспілкуватися дівчина, звуть її Саманта, і судячи з мантії, вона з Рейвенклову. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Дуже дякуємо, це дійсно дуже приємно чути. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ну, це дійсно так. Маємо нове завдання. Я так розумію, необхідно зустрітися вже з професоркою Візлі, але це буде вже в наступному випуску. Отже, ми трошки познайомилися з Гогвартсом, побачили перші уроки і вивчили перші цікаві замовляння. Насправді, пригода вже набирає обертів, далі буде ще цікавіше. Не переключайтеся надовго. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвоника, щоб не пропустити наші нові пригоди у світі чарівників. Так само буду окремо вдячний усім, хто захоче допомогти нам матеріально. В описі до цього відео є картки Monobank, Приватбанк, а також аккаунт PayPal. Буду дуже вдячний всім, хто захоче підтримати нашу діяльність гривнею, або хто захоче задонатити нам на оновлення нашої записуючої станції. Так само буду вам вдячний окремо. Але пам'ятайте, головне це зараз донатити на ЗСУ та на перемогу України. Це був канал Drakkar. Бережіть себе та своїх близьких. Грайте тільки в хороші ігри, щоб відпочити. Та все буде Україна. До нових зустрічей і нових пригод!